Like we mentioned last time, we're very proud to be associated with Laikipia County. The concept of leasing, making sure that you are able to use brand new, high quality equipment and just pay as you use. And the 5-year period, as most of you know, an Isuzu lasts for 20-30 years. So in 5 years, these vehicles will still be very new. So it means that there will be very limited downtime, and they will be able to do the work that the residents of Laikipia expect of a good quality machine. So we were also very happy last time in Nanyuki when we heard that the vehicles were going to be deployed in Moran to just make sure that the roads there in the security, the place that had security challenges were quickly fixed up. So we're very happy. We are very happy to track progress. And for us, Governor and Deputy Governor, it's just to say, as Isuzu, we are on standby to maintain the vehicles and obviously partner with the County of Laikipia and the people of Laikipia for in any other. Financing development in counties. Yani kuweza kupata pesa ya kufanya maendeleo kupitia ile budget ambayo county governments wanapata, ile equitable share na ile own source revenue is not enough. Haitoshi. Lazima tukue kila saa tunatafuta mbinu mpya za kuweza kuchangia ile kikapu ya pesa. Na mpango mmoja ambao tumeweza kufanya sasa kwa huu muda ni mambo ya leasing. Yani unachukua gari ya Isuzu, unatumia kufanya barabara, miaka 5 ikiisha Isuzu wanabeba gari yao. So hivyo hii gari haina wakati wa kupoteza. Kama pande hii kwa mvua, inavuka pande ile ingine hakuna mvua. It is possible to do more and more kilometers. Saizi katika Laikipia County, this kind of arrangement tuko na 4 good teams. The 5th one ni ya zile heavy duty. Na each team will cover 2 wards. So mwaka huu, Mungu akitujalia, tunatarajia kuunda zaidi ya kilomita 1000 ya barabara ambayo imewekwa maram. Ile ya kufungua hata sitaki kuhesabu, inaweza hata fika 2000. But the point is this: barabara is not the end product. Tuko na Laikipia Health Service. Yani unataka kufika katika kituo cha afya, lazima barabara ikuwe imeundwa ndio iweze kufikia pale. Tuko na mfanyibiashara, mkulima ndio aweze kufika katika sokoni. Kwa hivyo tunataka tuangalie muundo wa barabara, ujenzi wa barabara. This is one of the enablers ya uchumi wa Laikipia County. Na sisi leo tumekamilisha ile ilikuwa leasing program ya 20 trucks kama hizi. And I can only imagine, Mheshimiwa Suge, ile kazi tutafanya hata nyinyi hamtakuwa mnalalamika. Utakuwa unatoka kwa nyumba na slippers. Kwa sababu it will be, hakuna kazi nyingine hii lori inafanya. There is no other work. Na tumeenda pale na governor katika soko na wale wafugaji wakasema wanataka kupewa kazi ya kuendesha hizi magari. Sasa tutaongea na wao, Mheshimiwa Bwana County Secretary, hata wakiwa wanashuka wanasema wanaweza endesha hizi magari. Na hiyo ndio kitu ya kujivunia kwa sababu hiyo ni utamaduni wetu. Na sisi kama wana Laikipia tuko jamii mingi. Mambo ya kuweka amani, it's the first priority. Kwa sababu hata ukiuta hizi barabara na hakuna amani, nani atatumia? So peace is actually the most important component. Mimi najua tunataka kwenda huko kufanya hii kazi. Hizi malori hazikuji kwa parking. Kwa hivyo engineer wa barabara amesema hivyo. So wananchi wa Laikipia, kama kwako barabara haijaundwa, sasa ujue we are coming. Tunakuja kwako. Very soon utasikia gari zikiguruma na barabara ikinyoroshwa. Kwa sababu hiyo ndio ile kazi sisi tunataka kutekeleza tukiwa na governor hapa akiwa ameongoza vizuri. Kwa sababu wakati tunapokuja kuongea na nyinyi tutakuwa tunakuambia angalia. Alafu na wewe unasema endelea. Hiyo ndio itakuwa style. So kwa hivyo for now tuende tufanye kazi alafu tukuje tuseme endelea. Kwa mfano vile umeelezwa na John, in terms of financing, how do you sustainably finance development work? You can wait for equitable share, hiyo ni njia moja. Lakini inafaa pia, you require to increase the resource envelope. And you have to innovate in the ways in which you can do so. So you cannot just depend on equitable share. First of all, you have to raise your own resources in taxes as own source revenue. Secondly, you have to look for financial products that can work, like leasing. And that's how you can hear what the chief officer is saying. In the 2 weeks since we took delivery of another batch of 6 trucks,
and we headed to Olmoran because of the circumstance there, and we thank the honorable members for understanding that we needed to put a bit of focus there to improve on the security situation. 18, 19 kilometers in just a couple of weeks of brand new Maram roads, and we will continue like that. And that's what we like to see. So leasing is one such. We have become a bit famous because of the work we are doing to see if we can raise an infrastructure bond, which is another way of financing. You will be hearing us in the near future going to the capital markets, to look for monies, not borrowed money, but to look for investment cash through particularly Laikipia Invest. So all these things we as counties must embrace, and that is what we are called to do.